extend our condolences to his wife, Vanita, his daughters, Anisha and Priyesha, and to his family. President Ramaphosa wisa maipyandiliso kama mutta wa Gordhan. I am going to sign the bill to give a clear message to the people of South Africa that we are proceeding with the transformation of our education system. President Ramaphosa will sign mlayo wa Bela bill. Ndi matekwana ribadisira mapunga chivenda pano ka SABC 2. President Ramaphosa bari minister wa kale wa mabindu wa mubuso na zagwama bu Pravin Gordhan badone wa mbulungo ya mubuso. President Debo hulisa bukuma bu Gordhan hebari voya babatolera madeko bungolo ni panda musi bachiloba madauchana musi bari bo Gordhan boba bemohaga wa bukuma wa bodala mafurufuru. We extend our condolences to his wife, Vanita, his daughters, Anisha and Priyesha, and to his family. Many of his family members I had found gathered from all over the world, and even as I arrived, some were arriving from various parts of the world to see him as he was passing on. Pravin Gordhan dedicated his life to the struggle of the freedom of our people. He fought to liberate this country from the shackles of apartheid, from inequality, from poverty, and from hunger. He is one person who was driven by a vision of a society in which all people may achieve their full potential and in which all may realize their dreams. Maipyandiliso akuvela panda na udanga bunjizu chitebela upira pano shangoni a minister wa kale wa mabindu wa mubuso Pravin Gordhan. Bo Gordhan bodibaza matomoni ya ngwaha uriba kutuchala politiki ngamara waketro gute za shundu ntule. Ndi musibo Gordhan botomo shuma kamasho yu wa kale wa mabindu wa mubuso ngamwa wagidimbili fumi maro. Bo Pravin Gordhan botomo wa murado paramende ngakita taifuta ina udhafa botuchala paramende lo mingwa ya fumi. Musibo yoshuma some commissionary wa chumula ya mtelo wa mbio lokali ino kana SARS. Gordhan wabia paramende nga gidimbili tae musi wachikotoliwa sa minister wa Gwama. Madam Speaker, today's budget message is that we are once again at a crossroads. Tough choices have to be made to achieve the development outcomes that we seek. Gordhan wadhuya wa minister wa zoma husele na siarara izindipanda msi bachidowa futolo sa minister wa Gwama. Eba janabu imuni abo Desmond Van Rooyen eba zura kawimu ramadua manafezi ubvafo Gordhan wamudibiswa kawimu wa minister wa Gwama waiwa wa mradu wa komiti ya mabindu wa muso paramendeni apo ndia dovu wakaniza nukuru kuma wakati abo na minister wa mabindu wa muso ngachicho chipinga Wallen Brown chipinga chatodisiso zazoma vusere kampani ya mdagasi ya Eskom. This suspension of particularly the CFO and the CEO led to Eskom's downgrade. It led to its financial situation, in fact, deteriorating. You have no regrets to the fact that you agreed to these suspensions, retrospectively? Let me just quickly speak about the board appointments, because I think... And I said you didn't have to address it. No, but I think I can't allow something to go factual. It wasn't a question. Ms. Karim is no longer on the board. Gordhan sa minister wa mabindu wa mbuso wadwewe hone msi kampani mabufu elinu ya SAA ichiwa musu chutonga maitele awitusa na wivusa nga mashilini na musu chirongisa mikowe ya 4,000 uyaka kampani za takatso. Minister wadwewe wa imelela cheo yawo
ya urengiswa mikovhe iyo mulanguli mulwane wa muhasho wa mabindu a muvhuso Vho Kgathatsohla Gudi vari thengiso ya mikovhe iyi ina zwithu zwine a zwi ngo tou dzula nga ngona. Vhatshumeli ya zwa mulayo phalamennde vari a vho ngo kona u wana zwiito zwo vhuyaḓa kha thengiso ya mikovhe ya SAA. There has been absolute transparency in this process, and that all the necessary legal processes were complied with, notwithstanding the regrettable efforts by many to sabotage or undermine what is an important project in terms of recovering an SOE from the damage that was caused by state capture. Mongwaleli muhulwane wa lihoro la African National Congress Fikile Mbalula bakhulisa minista wa kale wa mabindu a muvhuso Pravin Gordhan bebalwa namusi bana miṅwaha ya 75. Mbalula bari Gordhan babe phanda tshoṱhe kha nndwa yo lwana zwito zwa vhuaḓa kha ḽino shango khathihi na u khwaṱhisa tshumelo ya muthelo ya SARS uri tshiimiswa itsho tshi vhe tsha maimo a nṱha. South Africa have lost a great patriot. The revolution have lost a revolutionary. The ANC have lost a veteran and a stalwart of our liberation struggle. Comrade PG was an architect of many things in our country, and local government. We only know him as a minister, but we don't know that chapter where he chaired the committee that dealt with the chapter in the Constitution of local government alongside comrades like Vali Musa. And he played a pivotal role in the CODESA negotiations. He also played a very important role in terms of South African revenue services to be an institution respectable at the disposal of the state and the people of South Africa. Maura politiki one akunyanyua tshoṱhe nga nḓila dzo fhambananaho malugana fhira shangoni a minista wa kale wa muhasho mabindu a muvhuso Pravin Gordhan. We express our deepest condolences on the passing of former Minister Pravin Gordhan. His departure marks a profound loss not only for his family and loved ones, but for the nation as a whole. In this time of mourning, we extend our heartfelt sympathies to his family, friends, and all whose life he touched. May they find comfort in the memories of his life and impact he made in pursuit of just and equitable society. Action SA sends our deepest condolences on the passing of former Minister of Public Enterprises Pravin Gordhan, whose dedication as a public servant and whose contribution to South Africa's political and economic landscape over 5 decades cannot be overstated. May his family be comforted at this time, and may his soul rest in peace. The first is that he was not a coward. From the time that he was involved in the struggle as an activist and as an operative in Operation Vula, to the post-1994 period as SARS commissioner, but also during the dark years of state capture, he showed what standing for principle looks like. He led by example, he led from the front. It was a very difficult time for him and his family. Ramaphosa appointed him as the Public Enterprise Minister in 2018. And this was supposed to signal a clean-up role at the state-owned enterprises. However, the clean-up was an orchestrated destruction of South Africa's most critical assets. The infamous South African Airways sale remains one of the most scandalous examples of how he sold out our nation's assets for private interests. Ḽioro ḽa DA ḽi ḓo bvela phanḓa na nndwa ya mulayo ya u hanedzana na mulayo muswa wo khwinifhadziwaho wa zwa pfunzo wa fhasi wa Bela Bill na u vhonewa miṅwedzi miraru ya u davhidzana na muvhuso nga Presidennde wa shango Vho Cyril Ramaphosa nga zwiṅwe zwiteṅwa zwa mulayo uyu. Presidennde vho ḓivhadza fhungo iḽo musi vha tshi khou saina mulayotibe uyo uri vha khou ṋea vhathu tshikhala tsha u ṋekedza makumedzwa avho. Presidennde Vho Matamela Cyril Ramaphosa ndi vhe ṋamusi vha saina mulayo wo shandukiswa wa pfunzo dza fhasi fhaḽa Union Buildings Pretoria. Mulayo uyu wo pika u khwinisa mavhusele kha sekithara ya pfunzo.
mulayo uyu waumiwe mioni ya vathu he vamwe vari u ṋea muvhuso maanḓa manzhi kha pfunzo ya vhagudiswa na vhupfiwa ha vhabebi. U ya nga mulayo uyu zwikolo zwi tea u ḓa na maitele o katelaho tshaka na mvelele dzoṱhe na dziṅwe ṱhoḓea dza vhadzulapo, na zwa uri grade R ndi murole muswa mulayoni wa u thoma tshikolo kha vhana une vhabebi vha sa ḓo tevhedzaho mulayo uyu vha ḓo dzhielwa vhukando. U sainiwa mulayo uyu zwi khou anana na tsheo ya khothe ine ya khou tsireledza pfanelo dza vhathu u ya nga ndayotewa. For 3 months, I allow 4 and 5 to have those engagements. This will give the parties time to deliberate on these issues and make proposals on how the different views may be accommodated. Maranga vundu la Gauteng Bo Panyaza Lesufi bo khoḓa presidente kha u sainwa mulayo uyu. The bill is signed, and for that I want to thank our president for demonstrating a level of braveness that even in this last minute when he's pushed, he signed the bill. Naho zwo ralo, Minister wa Pfunzo dza Fhasi Vho Sivuyo Gwarube vho ḓivhadza uri a vha khou ḓo dzhenela mushumo wa u sainwa mulayo uyu sa izwi vha sa khou imana nga nḓila ine mulayo uyu wa vha ngayo. Minister vha ri mulayo uyu u kha ḓi tea u lulamiswa nahone vho humbela president uri vha u humisele phalamennde. Mathina zwa zwino ri vhaḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga u sainiwa mulayo wa Bela Bill nga President Day. Vhupfiwa havho ndi ha vhatevhelaho, vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a SABC. Nṋe oyu mulayo wo sainiwa na mutsithimi naho ndo sedza uri ṅwana u guda hani thero nga luambo lwa lwa ḓamuni hu na English ine i ambaho shango ḽoṱhe. U khou ḓivha maketa aya mashango ḓavho u ḓo vha khou amba tshetsho Tshivenḓa. Nda dovha nda sedza na ḽa uri SGB i khou kulwa maanḓa nga hoyu mulayo ende ya khou lwa nga maanḓa uri tshelede dza muvhuso dzi songo ḽiwa, hu songo tholiwa vhathu zwi songo tea nga tshanḓanguvhulu, ngauri tshelede dza muvhuso dzi khou ḽiwa nga ṱhoho dza tshikolo dzi sa auditiwi, mara hu na SGB vha tshi edita. Ndaa a thi vhoni hu na tshithu tsho khakheaho arali presidennde vha tshi khou sainelaho mulayo ngori a vha khou saina vha songo thoma vha sumbedza vhaṅwe vha mahoro o fhambananaho. Vho thoma vha tendelana na vha DA vho Stenisen vho dzuliwa navho fhasi vha tou uri vha khou sokou pfha uri ngori zwithu zwone zwi khou sainiwa nga muphuresidennde wa Afrika Tshipembe a vha khou vha na fhulufhelo khavho. Zwino madzulapo vha Afrika Tshipembe kha vha vhe na fhulufhelo kha muphuresidennde wavho, a vha khou sokou sainela zwithu vha sa ḓivhi uri a hu na zwivhuya khazwo, vhona zwivhuya phanḓa zwine vhathu vha dzulapo kha vha tende. Nṋe ndi vhona mafhungo a vhuḓi nga maanḓa a tsaini ya mulayotibe nga muphuresidennde washu ndi u khwaṱhisedza mbuno ya shango. Havho vha DA na havho maṅwe madzangano vha no khou hanedza kha vha hanedze ngauri vho ḓi ḓowela u hanedza zwiṅwe na zwiṅwe. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuyo sekale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fano kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2. Hu khou fanela u itiwa mini u fhelisa nndwa yo salelaho murahu ya u khwaṱhisa vharema. Izwi ndi u ya nga ramilayo a ḓivheaho Advocate Vho Thembeka Nkaitobi. Vha ri mbudziso iyi ndi ine ya khou vhudziswa nga munna wa vhaṋe murangaphanḓa wa kale wa dzangano ḽa Black Consciousness Movement Vho Steve Biko musi ho sedziwa khaedu dzi ḽino shango ḽa livhana nadzo ṋamusi. Vho Nkaitobi vho ṋekedza thero ya ṅwaha nga ṅwaha ya u elelwa Vho Steve Biko University ya Nelson Mandela. Vho Stephen Bantu Biko vho vhulawa nga muvhuso wa kale wa Tshiṱalula nga ḽa 12 ḽa Khubvumedzi nga ṅwaha wa 1977. Nga tshifhinga itsho ndi musi vho ḓidzhenisa vhukuma kha nndwa ya u lwela mbofholowo ya vharema nga fhasi ha dzangano ḽa Black Consciousness naho no fhela miṅwaha minzhi. Musi vho vhulawa fhedzi vhavhulahi vhavho a vhathu dzhielwa vhukando zwine zwa khou ḓisa mbudziso nnzhi uri kani muvhuso na wone u a kwamea kha bulayo ḽavho. When the TRC decided that the 5 men who applied for amnesty would be denied, that imposed a duty on the state to prosecute the failed applicants. Are they now dead? Can they be prosecuted? If they are dead, obviously they cannot be prosecuted. But that is not where it ends. Why were they not prosecuted when they were still alive? This is also another layer of complicity by the legal system, the current legal system, to avoid doing the right thing
which is to bring perpetrators of murder to justice. Vhunukaito iwa khotenda uri usadzhiela vhukando ha vhulayi vha Biko zwi khou nyadzisa ndayotewa ya shango khathihi na mulayo naho na muvhuso muswa wa demokirasi. Fhedzi zwipikwa zwa Biko zwa vhofholela vharema zwi kha ḓi vha mbiluni dza vharema vha ḽino shango line ḽa vha na khaedu dzi sina vhukono. Vhadededzi khathihi na vhalwela pfanelo dza zwa pfunzo vunḓuni ḽa Western Cape vha ri tsheo ya muhasho wa pfunzo ya u fhelisa kontraka dza zwigidi zwivhili na maḓana maṋa dza vhadededzi i ḓo vha na masiandaitwa mahulwane kha tshiimo tsha pfunzo vunḓuni iḽi. Muhasho wo ḓivhadza uri u ḓo fhungudza vhadededzi avho nga mulandu wa ṱhahelelo ya masheleni u bva kha muhasho wa pfunzo wa lushaka. They cannot use the excuse that it's due to national budget cuts. Yes, we are opposed to the fact that money needs to be cut from the education budget. However, this particular department knew what was looming. They could have found creative ways to deal with this. There's lots of resources in the department that is being wasted on programs which are not necessary. Let us dedicate ourselves to a greater cause, which is to work together to ensure that basic education is at the center of the Government of National Unity's agenda. So I invite political leaders, teachers, unions, activists and parents to fight alongside us rather than against us for basic education and for our teachers, so that together we can deliver quality education for every child in every province. Zwa zwino ri vhadisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo wana maanḓa musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 73 cent, bondo ndi 23.31 cent, euro ndi 19 rand 65 cents, pula yone ndi 1 rand 33. Mikowe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2577, platinum yone ndi 1001, oil songo kunadzikiswaho ndi $73.22 nga fagi.